सो हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रूव्ह केलं आहे की एव्हरी एलिमेंटरी मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल. सो ह्या लेक्चरमध्ये आपण काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत रिलेटिंग टू व्हॉट द एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. सो या प्रश्नामध्ये काय म्हटलं आहे की इथे आपल्याला विचारलं आहे फाइंड E inverse where A is equal to what? This 3 by 3 matrix, which is an elementary matrix. So for this matrix E, we have to find E inverse. Now the question is how to do it. Now just note one thing. When we proved last theorem that every elementary matrix is invertible, in that matrix what was our E inverse? Okay. So E inverse is nothing but what this E dash matrix, right? Because we are having E into E dash is equal to I, which is equal to E dash I. But how is this E dash obtained? Just note one thing. Now since E is a elementary matrix, so we have performed exactly one elementary row operation on I to obtain E. So corresponding to that, we are going to have inverse elementary row operation. So that IERO we have performed on I, and then we have got E dash. So if we want to find inverse of elementary matrix, there is no need of going for our usual method, that is A inverse is 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A. There is one trick that we are going to use. I hope you got the trick now. So the trick is, first of all आपल्याला असं शोधावं लागेल की by using which elementary row operation we have got this elementary matrix. Once we get the elementary row operation, simply perform the inverse elementary row operation on what? I, to get what? E inverse. That is the idea. So I will write in the solution, or before that I will make some space. Now I will write here, since E is an elementary matrix, since E is an elementary matrix, what is the meaning of it? This implies E is obtained by performing exactly one elementary row operation on identity matrix. That is nothing but so we have to find this elementary row operation that we have performed, that is performed actually on I3 to get E. So can you guess which will be that elementary row operation? Now if you observe your E properly, so what is the difference between I3 and E? You know what is our I3? 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So I can see that the difference is in the second row. So naturally whatever one elementary operation is performed, that is performed on the second row. So can you guess what should be that? Naturally it is R2 plus something, but you can see that 5 is present over here, okay, not here. Okay, जर इथं काही व्हॅल्यू प्रेझेंट असती इट मीन्स दॅट फर्स्ट रोचा वापर झालाय, पण इथे एंट्री प्रेझेंट आहे याचा अर्थ थर्ड रोचा वापर झालाय. सो इट शुड बी R2 प्लस समथिंग, some value multiplied by R3. So what is that then? I hope you have already guessed it, and that is nothing but what? R2, just a minute, it is nothing but what? R2 plus 5 times R3. So one can easily check it. So just I will write it here. If you perform R2 plus 5 times R3, what you will get? So see, whatever I am writing with the red pen, that is simply for understanding, no need of writing it in the exam. So what you will get, here you will get 0, इथे काय येणार 1च येणार, आणि इथे काय येणार 0 plus 5 multiplied by 1, that is 5. Okay, and that is nothing but our E. Now in order to obtain E inverse, what we are going to do now, on I3 we are going to perform what?
the inverse elementary row operation. And what is that? R2 minus 5 times R3 to get what? The E inverse. Okay, now let us do it. So we have, what is our identity matrix? I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 and what? 0 0 1. Now let us perform that operation. So I will say by performing R2 minus 5 times R3. So what we will get over here? So the second row will change. So this will be 0, this will be 0, and what you are going to get here? It will be minus 5. Is that okay? And this is our E inverse. And that is what we wanted to find. Okay. Now what you can do is, that is our homework part, just simply verify. How to verify whether our answer is right or not? Simply find E into E inverse, and this should be equal to I3 again, and which should be again equal to what? E inverse E. So check E into E inverse I3 येतंय की नाही, आणि E inverse into E सुद्धा I3 येतंय की नाही. So if you are getting it, it means whatever you have done, that is right. And this thing you are supposed to do if some time is left at the end of the exam, you can verify your answer. Okay, so now a few examples for homework. So homework problems. So I am going to give you some elementary matrices, and you are supposed to find inverse of them. So I will write here find. So try it out, and you can send me the solutions on WhatsApp. Now we will go for what? The next definition, and that definition is of row equivalent matrices. So what is the definition saying? Two matrices A and B of same order are said to be row equivalent if and only if A is equal to what? This EK minus 1 up to what? E1 multiplied by B. So we are talking about A and B. So A and B दोन matrices ला आपण row equivalent कधी म्हणणार? If this condition is satisfied. Now what is the meaning of this condition? Now this E1, E2 up to EK are all elementary matrices. So we already know performing row operation on a matrix is nothing but multiplying it by elementary matrix. So इथे काय केलेलं ॲक्च्युली या एलिमेंटरी मॅट्रायसेसनी मल्टिप्लाय केलेलं आहे बी ला फ्रॉम द लेफ्ट हँड साइड. सो याचा अर्थ असं झालेला आहे की वी आर परफॉर्मिंग सम एलिमेंटरी रॉ ऑपरेशन्स ऑन बी, आणि काही एलिमेंटरी रॉ ऑपरेशन्स परफॉर्म करून बी वरती आपल्याला काय भेटतोय? ए. जर असं होत असेल तर आपण त्या दोन मॅट्रायसेसला काय म्हणत असतो? रो इक्विव्हॅलंट मॅट्रायसेस. आय होप यू आर गेटिंग माय पॉईंट. म्हणजे जर एका मॅट्रिक्स वरती काही एलिमेंटरी ऑपरेशन्स परफॉर्म करून जर आपल्याला ए हा मॅट्रिक्स भेटत असेल, आय विल रिपीट अगेन, जर बी या मॅट्रिक्सवर काही एलिमेंटरी ऑपरेशन्स परफॉर्म करून जर ए हा मॅट्रिक्स भेटत असेल तर आपण ए आणि बी ला काय म्हणणार? रो इक्विव्हॅलंट. ओके, आणि आपण रो ऑपरेशन्सच परफॉर्म करणार, त्यामुळेच त्याला काय म्हणत असतो? रो इक्विव्हॅलंट मॅट्रायसेस. ज्यावेळेस आपण कॉलम इक्विव्हॅलंट मॅट्रायसेस म्हणणार त्यावेळेस कोणते ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करणार? द कॉलम ऑपरेशन्स, राईट? ओके, सो let us see one example on this. Yes, this example. So इथे आपल्याला काय दाखवायचं आहे? ॲक्च्युली एक ए दिलेला आहे आणि काय म्हटलंय? फाइंड एलिमेंटरी मॅट्रायसेस E1 and E2 such that E1 E2 A is equal to I2. म्हणजे ए वरती काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करून आपल्याला ए ला I2 मध्ये रिड्यूस करायचंय. याचाच अर्थ आपण इनडायरेक्टली काय दाखवतोय? वी आर शोइंग दॅट this A and this I2 are what? Equivalent. म्हणजे हाच प्रश्न वेगळ्या प्रकारे पण विचारला जाऊ शकतो. show that A is equal to 1 0 minus 5 2 and I2 are row equivalent matrices. Fine. So आता आपण इथे काय करणार? ए वरती काही रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार आणि त्याला काय करणार? पहिल्यांदा
I2 मध्ये रिड्यूस करणार आणि जे ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म केलेले आहेत A वरती, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टू I2, by using that operation we will obtain our E1 and E2. So this is the trick behind it. Chalo, let us start. So I will say we have our A is nothing but what? 1 0 minus 5 2. So now which operation to perform in order to get the identity matrix? So you can see that this A11 entry is already 0. A11 entry is already 1. This entry is 0, but you know in the identity matrix this entry should be 0, right? So we'll make that entry as 0. So I will perform which operation? I will say by performing R2 plus 5 times R1. So if you perform it, what you are going to get, this first row will be as it is. Over here you are going to get 0, आणि इथे काय भेटेल तुम्हाला? 2 plus 5 multiplied by 0 is 2, and then which operation you are going to perform? By half R2, and then what you are going to get here? 1 0 0 1, that is nothing but what? I2. So now we have reduced A to I2. Now how to find E1 and E2? Now see, E2 कसा आहे बघा, आधी E2 आहे मग E1 आहे. हा, सो याचा अर्थ जे पहिलं ऑपरेशन आपण परफॉर्म करतोय ए वरती, दॅट इज गोइंग टू गिव्ह यू E2, आणि जे दुसरं ऑपरेशन आपण परफॉर्म करतोय ए वरती, दॅट इज गोइंग टू गिव्ह यू A1. सी द ऑर्डर. ओके, आधी E2 मल्टिप्लाय आहे ना एला, अँड देन E1 इज देअर. इट मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन विल गिव्ह E2 अँड द सेकंड ऑपरेशन विल गिव्ह E1. जर उलटा असतं, सपोज E2 मल्टिप्लाइड बाय E1, then first operation would have given us E1 and the second E2, but it is not the case. So let us find E1 and E2 then. So इथंच लिहितो मी साईडला, finding E1 and E2, and I will give one line in between. परीक्षेमध्ये एका खाली एक लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. So first of all on I2, that is 1 0 0 1, which operation you are going to perform? R2 plus 5 times R1, and that is going to give E2. So what you are going to get? First row is going to be as it is. What about the second row? So 0 plus 5 multiplied by 1 will be 5, and next 1 plus 5 multiplied by 0 is going to be 1, and this is our E2. Now we will find our E1. So I2 worthy, which operation we are supposed to perform? Half R2. Then what we are going to get? 1 0 0 and what? Half. And this is nothing but our E1. Now we got E1 and E2. Now we should verify whether whatever E1 and E2 we got, they are right or not. So let us verify our answer then. So verification part now. So what we have to verify? E1 E2 multiplied by A is equal to what? I2. So I'll say consider LHS. So LHS is E1 multiplied by E2 multiplied by A, and which is equal to, our E1 is 1 0 0 half, our E2 is 1 0 5 1, and our A is 1 0 minus 5 2. Let us take the product. So this is equal to, so which matrix you will get after taking the product? 1, this will be 1, right? Next this will be 0, next 5 by 2, and next is going to be half, right? Now product of this with 1 0 minus 5 2, so this will be equal to, so this is 1, this is 0, this is 5 by 2 minus 5 by 2 is 0, and this will be 5 by 2 multiplied by 0 is 0, and this is 1, and that is nothing but our I2, and that is our RHS. So whatever E1 and E2 we have obtained, that is right. Now one example for homework to you.
सो दिस कॅन बी डन बाय यू. म्हणजे ॲक्च्युली करायचं काय आहे की ए वरती काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करून यू हॅव टू रिड्यूस इट टू I2 अँड whatever operations you have performed on A in order to reduce it to what? I2, that operations will give you what? This E1 and E2, and ultimately you can write this expression. Therefore E1 E2 A is equal to I2 is happening, and ही व्हेरिफिकेशन पार्ट करण्याची गरज नाही आहे ॲक्च्युली परीक्षामध्ये. जर वेळ असेल तर करा. तुम्ही डायरेक्टली इथं सुद्धा लिहू शकता. therefore A and I2 are रो इक्विव्हॅलंट. कुठे? इथेच. ओके. सो E1 आणि E2 शोधला तर चांगलीच गोष्ट आहे, कारण की आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय म्हटलेलं, दोन गोष्टी म्हटलेल्या, E1 आणि E2 पण शोधायला लावलेले, राईट. त्यामुळे आपण E1 आणि E2 ते शोधलेले आहेत. पण जे मी होमवर्कला प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत त्यात E1 आणि E2 शोधायची गरज नाही आहे तशी. इफ यू वॉन्ट तुम्ही शोधू शकता. फक्त काय करायचं आहे तुम्हाला की ए वरती काही रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करून त्याला I2 मध्ये रिड्यूस करा. तर आपल्याला म्हणता येईल की A and I2 आर रो इक्विव्हॅलंट. आणि सिमिलरली ए वरती काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करून तुम्ही त्याला I3 मध्ये रिड्यूस करा. ओके. सो इट विल इम्प्लाय दॅट A is रो equivalent to I3. So that's it. Now one important note after this. So if you are having an invertible matrix of order n, then it is row equivalent to what? Identity matrix. म्हणजे जर तुमच्याकडं एखादा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स असेल तर तो कोणाला रो इक्विव्हॅलंट असतो? आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला. सो व्हॉट डज इट मीन? जर तुमच्याकडे एखादा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स असेल सो त्या मॅट्रिक्सवरती तुम्ही काही एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स परफॉर्म करून त्याला कशात रिड्यूस करू शकता? You can reduce it to what? Identity matrix. This is the meaning. So तुम्ही इथे बघू शकता की A चा डिटर्मिनंट काय आहे? It is 4 minus 6. That is non-zero. Therefore this A will be row equivalent to I2. Okay, you can easily show it. Similarly ह्या A चा सुद्धा डिटर्मिनंट नॉन झिरोच आहे. Determinant of the upper triangular matrix is the product of diagonal elements. So therefore this will be row equivalent to I3. आणि जर पहिलं एक्झाम्पल आपण बघितलं तर यात डिटर्मिनंट काय होता? 2 होता. म्हणून तो कुणाला रो इक्विव्हॅलंट आहे? I2 ला. त्यामुळे एखादं जर इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स आपल्याकडे असेल दॅन इट इज ऑलवेज रो इक्विव्हॅलंट टू व्हॉट? द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके. सो दिस नोट विल बी नीडेड in order to prove what? Next theorem. So that's all for today. Thank you.